I will present to you the brief in regard to 7.1 for the review of sampling plans in CXS234. As a background, it's a 44th session, CCMAS44 to 2025 CCMAS initiated discussions on the need to review the sampling plans. Information contained in the CXS234. As we know, despite the 2346 is the only reference analysis, analytic methods and codex standards of format, location, presentation of sampling plan information have not been reviewed comprehensively in light of evolving needs and the planned development of an electronic database for the sampling plan. A paper was prepared by the EWG, chaired by New Zealand and Germany, and with the participation of 18 countries. The paper targeted to discover how to structure and integrate the information sampling plan within the codex system. The EWG has completed its mandate and submitted the revised discussion paper for consideration at CCMAS45. This slide will present what is requested from CCMAS 45. 4 matters. First, to consider the options presented for the inclusion and organization of sampling plan information with particular attention to including all sampling plan information to be included in the 2346S or to develop standards at the commodity group level while maintaining sampling plan details central repository or database. Second, decide on the way forward, including the type of information to be included, the structure and functionality of a potential database tool, how existing information would be incorporated and maintained, and how non-standard elements, for example, footnotes, comments, should be handled. Third, to consider how CCMAS could assist in the development of sampling plans where they do not currently exist. As we know, there are committees were stopped. Finally, to consider the establishment of a new EWG to continue technical discussions on database structure and content migration, in addition to system functionality and ongoing maintenance processes and the relevant means. Moving now to the analysis. The discussion paper does not yet enter into detailed technical design of sampling plans. Rather, it addresses a structural and governance question, which is, where and how should sampling plan information be located within codex system? Currently, sampling information in CXS234 Part B is limited, inconsistently structured, and often confused with physical sampling procedures rather than a sampling inspection plan. A review of codex standards shows that most standards either contain no sampling information or refer to outdated or incomplete references. This situation undermines harmonization and creates potential inconsistencies in implementation. There is a possibility of inconsistencies. The paper, the core principle reaffirmed in the paper is that just as each provision has a distinguished analytical method, it should also have a clearly designated sampling inspection plan. Therefore, the current fragmented system needs reform. We lost the speaker. أستاذة مريم انقطع الصوت.
We lost the speaker. معذرة كده تمام. We can hear you now. تمام، أنا الشريحة دي هل حضراتكم سمعتوا إن يعني أنا انتهيت منها؟ هل كانت واضحة ولا أحب This أعيدها؟ slide is clear, or should I repeat that? Repeat it. واضحة. الشريحة اللي بعدها لو سمحتي. It is clear. Next slide, please. في هذا السياق إن دورة Into this رقم context, 45 لجنة the CCMAS هي CCMAS45 مطلوب is منها primarily يا إما invited to تختار ما decide بين اختيارات تم the تحديدها من وزارة preferred العمل، وهي structural زي ما approach ظاهرة for قدامكم advancing هما this 2 options. work. Option 1 و Specifically, Option there are 4. two options, option 1 سريعا and إحنا option هنا ما 4. تطرقناش لأوبشن 2 and Quickly, 3 لأن we هما don't have option 2 من and 3. وجهة نظر We مجموعة didn't العمل tackle إنهم them because هيسببوا we عبء consider إداري them it will be وهنوضح ده في السريعة دي. administrative burden. اللي المطلوب Option الرئيسي 1 فيه هو إدراء include all جميع sampling المعلومات plan الخاصة information بالعينات ضمن in المواصفة رقم CX234 234 باعتبارها as a هي single المخرج الوحيد. reference, ideally ويفضل within a إنشاء طبعا searchable مخرج electronic البيانات database الإلكترونية قبل integrating الرفع زي ما methods وضحنا. and sampling Option plans. number 4 هو Option طلب 4 تطوير مواصفات develop إدارية separate بتتسبب meta بتبقى standards for منفصلة لكل each مجموعة commodity سلعية group تتضمن نسخة describing بتسحب sampling العينات، plans ده طبعا مع while still الاستمرار في maintaining الاحتفاظ sampling بكل details دقة in a central وإحراز البيانات repository or الاستاتستيكية. database. Next please. طبعا زي ما احنا وضحنا ان الخيار التاني سريعا هو كان As we بيقترح ان احنا indicated, يبقى عندنا مواصفة the متصاحب option عينات 2 لكل سلعة، and 3 are presented والاختيار but have التالت less كان support بيقول ان احنا نضع and greater مواصفة administrative burden. منفصلة على غرار ال 234 خاصة So, بالسامبلينج عموما. agree on طبعا ده structural direction. هيمثل عبء إداري كبير وهيبقى فيه So, طويل الوقت. these two options, طيب the 2 and 3, will على هذا give a greater المستوى administrative burden. On this المطلوب level, من السي سي ماس 45 زي ما قلنا CCMAS45 is الموافقة على asked التوجه to الهيكلي agree on the الواحد ما بين structural الأركان direction, الأول أو الرابع، option 1 or option 4, وتقديم توجيهات عامة بشكل provide مبسط general guidance on the للمستقبل way بين forward, النظر إذا كان consider من whether لجنة السي سي ماس إنها CCMAS تقوم should بدور play أول a stronger في role دعم in لجان السلع supporting عند تطوير خطط commodity سحب العينات، committees والنظر في إنشاء فريق in عمل developing يكون جديد sampling ليصلح العمل plans. المستقبلي. Consider establishing a وبعيدا new عن EWG الاختيار to الهيكلي continue ده، في detailed مسألة work. هي مهمة Beyond the وتمثل structural choice, a broader governance هل لجان question السلع arises. هي المسؤولة عن Commodity هذا committees are الموضوع، responsible وبالتالي من for المنطقي standards إنها تكون and thus مسؤولة أيضا عن logically for خطط سحب sampling العينات plans or المنتظر not. بيها. طبعا ده بياخدنا لنقطة إن في That عديد من takes us اللجان for غير several نشطة other points. حاليا أو However, إن many هم committees بيفتقروا are إلى الخبرة inactive or الإحصائية lack اللازمة اللي statistical ممكن تقدمها expertise لنا لجنة that السي سي may be ماس. provided by the بالإضافة طبعا CCMAS. إن لجنة السي سي In ماس addition to هي that, خاصة CCMAS بالدور في إنشاء endorses خطط سحب العينات، sampling لكن ما plans عندهاش but الصلاحية may lack الكاملة authority to لتحديد determine الخطوات risk levels الخطر without الخاصة بمدخلات committee input. من لجان السلع. ومن هنا فإن المسألة مش From متعلقة here, it is not بإمكانية أو related to بمكان the إدراج possibility or المعلومات، the بل place where to كيفية integrate توزيع الأدوار the والمسؤوليات information, زي but ما how محطوط to في distribute الدستور roles and الرسمي. responsibilities in the codex. الشريحة اللي بعدها. دلوقتي هعرض على Now I will حضراتكم present التوصيات the اللي احنا recommendations that we have وصلنا reached إليها من خلال مجموعة العمل through the الإقليمية. EWG at the regional هما level. 4 توصيات. 4 أول حاجة recommendations. إن احنا First, ندعم يبقى فيه to مرجع support موحد، a وده single هيقودنا لاختيار consolidated option reference, number 1 الخاص which is بإدراج option جميع 1, معلومات خطط سحب for العينات inclusion of all رقم sampling plan 234. ده information in بيفضل يبقى من خلال CXS234, قاعدة بيانات ideally إلكترونية through a searchable سهلة للبحث. electronic database. والمبرر ان احنا نختار And the الاوبشن ده justification ان or هو rationale to ensure للاتفاق مع المبدأ consistency القائم على with the وجودين principle that الرئيسيين للمرجع الوحيد 234 is وهو the موحد، single وان ده reference. هيكون اكثر سهولة ووضوحا And it will be للمستخدمين، more وان user-friendly and هنقلل من transparent, تجزئة and that will المعلومات عند reduce المواصفات fragmentation المختلفة، across standards وهيخلينا and نتجنب avoids زيادة the البيانات اللي administrative هنأكد burden عليها of revising مستقبلا. all commodity standards. تاني توصية Second, هو دعم تطوير أداة support تحليل development of a البيانات database tool, حديثة وقابلة development للبحث of a بطرق modern التحليل وخطط searchable سحب العينات، database for وإن methods and يبقى في sampling عرض plans, وتحرير and to كل give a البروفيجن clear بطريقة presentation التحليل المعتمدة linking each لخطط provision to سحب the العينات. analytical method. ومع ذلك لازم However, إن احنا نأكد على we الطريقة need to التطبيق emphasize the التدريجي gradual implementation لاختيار الآلية دي، وإن احنا for the نتجنب selection of إدخال أي this mechanism تعديل غير and to ضروري avoid في المرحلة. creating وبس يعني unnecessary معذرة إن complexity at التقديم this كان stage. غلط. I apologize for the التوصية اللي wrong بعد كده
numbering. Next وهي خاصة recommendation, which بتوضيح is المهام أو to المسؤوليات. clarify طبعا responsibilities. إن لجان السلع هتبقى مسؤولة عن Commodity تحديد committees remain وتوزيع البيانات responsible for defining المختصة sampling requirements بالسبيسيفيكيشن for their والتعليمة. provisions. ويمكن لجنة الCCMAS The إنها CCMAS تقدم can بيانات عن provide الحجم technical, والإحصائي statistical وإنها support تساعدها and في assist تحديد in المسافات identifying ذات priority الأولوية areas and endorsing sampling والتصميم plans. الأوراق في خطط سحب العينات. بالإضافة إلى ضرورة In وضع addition to the إرشادات clear واضحة guidance to be بتحدد provided and developed on الأولويات division of بين لجان السلع responsibilities وبين among لجنة the الCCMAS Commodity داخل إطار عمل Committee الدستور الغذائي. and the CCMAS. آخر توصية The last recommendation وهي to من support خلال establishment إدارة of a البحث new EWG. إن إحنا نأيد إنشاء فريق عمل For إلكتروني establishing a new لتحديد EWG, we قواعد need to define البيانات the database وتوضيح structure, إجراءات clarify البيانات minimum وسحب required العينات sampling information, ووضع develop خطوات عملية قبل practical التنفيذ implementation إنها steps تبقى يعني يمكن تطبيقها بصورة that can be تنفيذية. practical أنا كده gradually. بكون انتهيت من العرض، بس This is the end of my كل presentation. المهتمين Allow me in the end to extend thanks to the current server Ahmed Dweiser, Ahmed Al Basha, and G Force staff for their continued support.